Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ve Resulü'nün Sahabı Resulü'nün mededen ve şahına ve tarikatının müşahının mededen ve müşahının rızasını ve müşahının vazifetinin desteği ve müşahının müşahının tarikatının as-sahba vel hayrı fil cem'ine. Biz şimdi Ramazan'ın en faziletli bölümündeyiz. Son 10 gün Ramazan'ın en faziletli günleridir. Efendimiz 10 gün oldu mu hep itikafta olurdu. Bir sene yolculuğa gitmiş, onu da ikinci sene 20 gün yapmış. 10 gün değil de 20 gün. Başka bir fazileti de bu 10 günün, yani ekseriyetle Kadir Gecesi bu son 10 günde olur. Kadir Gecesi son 10 günde olur. İşte o Ramazan'ın başından sonuna da olabilir de daha fazla ekseriyetle bu son 10 gününde. Son 10 günün tek günleri diyor bazen. O da daha fazla ihtimal. Çift günlerde olabiliyor. Efendimiz'e sormuşlar. Hutbede okuduğumuz hadiste sahabe Efendimiz'in birisi Enes Abdullah Enes diye hangi gündür demiş. Efendimiz'e sordu. Size söylesek Efendimiz demiş ki haber versin hangi gündür, namazı bırakırsınız, sırf o gün namaz kılarsınız. Başka şey yapmazsınız. Onun için söylemiyor ama 23. günü olabilir demiş. O sene öyleydi. İkinci sene Hazreti Bilal Habeşi'ye söylemiş ki 24'ündedir. Bazen 27'si, 23, 24, 29'u. Hepsi de doğrudur söylediği Efendimiz'in. Bazı Kadir gecelerinde yağmur olur, bazılarında olmaz. O da her sene aynı gelmediğine işarettir o. Kadir Gecesi'nin fazileti nedir? O Kur'an'ın levh-u mahfuzdan dünya semasına indirilen gündür. Oraya indirildi. Ondan sonra Cibril Aleyhisselam 23 senede bölüm bölüm yetiştirdi Efendimiz'e. Esas levh-u mahfuzdan inişinin işaretidir ki Kadir Gecesi indirildi. Ramazan ayında başka İbrahim Aleyhisselam'a indirilen kitaplar da var. Tevrat Musa Aleyhisselam'a da Ramazan ayında indirildi. Zebur da Ramazan ayında indirilmiş. İncil de Ramazan ayında indirildi. Onlar işte 6'sında, 12'sinde, 16'sında o civarlarda indirildi ama Kur'an o vakit Kadir Gecesi, yani ekseriyetle işte 27. gece olarak, o da hürmet olarak yapıyorlar insanlar. Ama her gece olabilir. Şeyh Efendi'nin ilk şeyhinin görüşü de dediği büyük söz, her geceyi kadir bil ki her insana da huzur bil, yani evliya gibi davran her insana. Her gecede hürmet et, ibadetten eksik olma. Kadir gecesi olmasa bile onun zararı olmaz, faydası olur sana. Kadir gecesinde Allah Azze ve Celle şeyde de söylediği gibi Kadir suresinde Cibril Aleyhisselam, ruh dediği Ruhul Kudüs Cibril Aleyhisselam'dır.
melekler 70.000 melekle iner. Sabaha kadar Müslümanlara, ayakta olanlara selam verenlere selam verirler. Bereket dağıtırlar. Sabaha kadar Allah'ın emriyle enmişlerdir onlar. Ayeti surede dedikleri Celile'de anlattığı gibi. Okuyoruz, nedir tam anlayamıyor insan ama esası işte ruh vel melâike. Ruh dedi işte Cibril ruhul amin. Çok faziletli bir gecedir yani o. Allah bu fazileti Peygamberimizin ümmetine verdi. Başka ümmetlerde böyle mübarek geceler, günler yoktu o kadar. Esas Allah'ın hikmeti bu ahir zaman ümmetidir diye Efendimiz Allah'ın sevgili, en sevdiği kuludur diye ona ikram etti. Dediğimiz gibi her ara ara Allah'ın ikramları arka arkaya geliyor. İnsanlar her sene bıkmadan, usanmadan bekliyorlar Kadir Gecesi'ni, Mevlid gecelerini, Kandil gecelerini, hepsini beklerler insanlar. Onlar neden bekliyor? Allah'ın rahmeti o insanları o geceleri beklemeye itiyor. Bir de işte zekatı dedik dün, zekat da unutmayın. Bir de fitre var. Herkese bir aşağı yukarı 15 liralık bir fitre her senelik. Onu Ramazan'dan başından sonuna kadar verebilirsiniz. Son 10 gün vermesi de daha güzeldir. Bayram sabahına vermesi müstehaptır ama o da işte çoğu insan unutmasın diye daha önceden verse daha güzel olur. Onun da hikmeti Efendimiz diyor ki insanın orucu yerle gök arasında asılı kalır. O fitreyle Allah'a indine makbul olur. Asılı kalmaz. Allah'ın yanına kabul olarak gider Allah'ın yanına. İşte bu da hikmettir bunların. Today we speak about Laylatul Qadr. Laylatul Qadr, this is one of the holy nights, the most holiest nights in Islam. And it is gift from Allah for our Prophet sallallahu alaihi wasallam. Allah give this holy nights more for last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his Ummat al-Muslimin Islam. Because he is the most beloved one in his divine presence. Alhamdulillah, many holy nights Allah give as gift for this ummah, but the most holiest one like this, and the night of birth of Prophet, because in Mawlid they say it is nearly similar. Why this night it is so holy? Because Quran, the holy book, the word of Allah Azza wa Jalla, Holy Quran, He sent it in this night. This night is coming from reserve tablet, coming to first sky, and from there Jibril alayhi salam, he bring it to Prophet sallallahu alayhi wasallam in
23 years, part by part. But the coming from preserved tablet in this night, once coming to once, okay? Because in Ramadan, whole holy book coming in Ramadan. The book come from Ibrahim alayhi salam, coming maybe 5th or 6th or Ramadan. Tawrat also coming maybe 9 of Ramadan. Zabur for Dawud alayhi salam coming also in Ramadan. Holy Bible also, real one, coming in Ramadan also. All holy book coming in Ramadan. For this Ramadan, holy month. And this Laylatul Qadr, it is very holy, most holiest night, as we said. For this Allah, He give everything you want, He will give. For this, He make it secret between days. But it is in Ramadan, because Holy Quran coming in Ramadan, so it is in Ramadan. And it can be from beginning of Ramadan and until end of Ramadan, but the most after 20 of Ramadan, people they can find. Because in khutbah also we read one hadith, one companion of Prophet ﷺ asked him about this night. Which night, oh Prophet ﷺ, can you tell me for this night? Prophet ﷺ said, if I told which night, you are not praying other nights, only wait for this night. So it is secret, wisdom to be secret, to be doing worshipping every night. Even first of Mawlana Sheikh Nazim, when he first met his Sheikh in Istanbul, first meeting, he was coming inside. First word he said, for people there, his Sheikh, he said, you must know every man as Khidr alayhi salam. Khidr, when you find him, he can give you what you want, and he is only meeting with good people. And every night you must worship as it is Qadr night, holy night. For this, it is wisdom to worship from beginning of Ramadan also you can worship, but most of them coming after 20. Prophet ﷺ tells this Sahaba, it is 23 nights. It was like this that year. Second year, Bilal Habashi radiallahu anhu, he was asking about it, said 24. For other people saying 26, 29, 27, all it was right, because it is moving, not in one night. So you can worship after 20 of Ramadan, or even Prophet ﷺ, he was leaving his house, coming to masjid and making itikaf, and he was worshipping. Sleeping a little bit, but he is more worshipping than sleeping. This is his wife Aisha radiallahu anha, she was telling, very, very little sleeping, after quickly coming to pray
worshipping again. Especially in this last 10 days. It is most holy day of Ramadan. And yesterday we were saying about zakat. There is one point also. Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said for fasting, when you fast, it is hanging between earth and the sky, heaven. How it will be go with sadaqah fitr. This is around $10, something like this, for each people. Not for a day, for whole Ramadan. For this, the middle. If it's poor, he can give as he can give. But if it's more between, he can give this. If he is more rich, he can give more. No. Not forbidden. Not forbidden to give. You can give without asking. Allah reward you. And when this sadaqah going, is coming to heaven, fasting. And you can give this from beginning of Ramadan until end, but to give after 20, it is better. Even better to give before Salat Eid, but it is difficult. Maybe you cannot find that time somebody to give better, so you can give last 10 days. Allah accept our worshipping, fasting, and many Ramadan also be with Maulana Sheikh Nazim, and inshallah with Mahdi alayhi salam. We hope inshallah next year inshallah with Mahdi alayhi salam, Allah make us with him, and Allah give us what we ask from him, good thing inshallah, and Allah make us to meet Laylatul Qadr. Even once in life, it is enough for him. ومن الله التوفيق. الفاتحة. The brother of Nelson, they are asking for announcement for the opening of the Darla with your blessing with these 10 days of Ramadan, inshallah. Inshallah. Allah, Maulana Sheikh said it will be open 40,000 dargah, inshallah. Many dargah open. Fatiha.